CNS tumors are usually involving the brain rather than the spinal cord. The brain tumors are about 10 times more common than tumors of the spinal cord. Tumors of the central nervous system could be classified like any tumors of any organs in the body into either primary or secondary tumors. How much is primary tumors and how much من نقصد primary معناها هسه في نهاية السنة وتعرفون البرايمري معناها tumors arise from cells native to the particular or specified organ, and secondary معناها نقصد بها الميتاستاسيس those arising outside the particular organ. How much is primary CNS tumors and how much is metastatic or secondary tumors؟ الحقيقة الانسيدنس يختلف بين الكتب، يعني قسم يقولون السكندري more than the primary وقسم يقولون 50-50. فلذلك إذا تقراها أنا راح أحاول أتجاوز هذه المسألة، وحتى بالامتحان ما أتطرق إلى how much is primary how much is secondary حتى لا يصير misleading. واضح؟ فإذا تقراها بالكتب إيش قد برايمري إيش قد سكندري تعتمد، قسم يقولون 50-50 وقسم يقولون السكندري is more. المصطلح اللي متعودين عليه الكلاسيفيكيشن انه التيومرز نقسمها الى benign and malignant. والمالجنانت اكو كرايتيريا gross, microscopic and clinical behavior concerning the malignant tumors. هذا المصطلح طلاب، هذا المصطلح اللي هو هذا الترم classification اللي نقسم التيومرز into benign or malignant not that much applied to the tumors of the CNS. It is still يعني still احنا نقول هذا التيومر benign وهذا التيومر malignant. لكن due to specificity, peculiarity of the structure of the brain and the CNS in general, also the spinal cord, and the encasement of the brain in a rigid skull, all tumors, even benign, when occurring in the CNS may be considered malignant by behavior. يعني الهيستولوجي مالتها ممكن يكون benign لكن البيهيفير مالتها راح يكون malignant. Why? Because the brain is encased in a rigid skull. Without, there is limitation in the chance for expansion of the brain, of the tumor. يعني التيومر راح يضغط على البرين will be more destructive than any tumor elsewhere in the body. يعني التيومر من يصير مثلا بالانتستين بالليفر ممكن يكون بالكدني there is a space for expansion بينما بالبرين ما عندنا هذا السبيس. ف any space occupying lesion will be detrimental even if it is biologically benign. In general, most tumors, brain tumors in adults occur above the tentorium, and those in children usually occur below the tentorium. يعني حتى لا تنسى supra معناها above وانفرا or sub معناها below. فانت خلي ببالك انه الchildren الايج مالتهم below the age of adults. واضح؟ هاي حتى تتذكرها بالامتحان وتبقى على طول ببالك انه in adults الايج مالتهم above the age of children. That is why it is above tentorium, and children the age مالتهم below the age of adults. That is why it occur in below tentorium or called infratentorial or subtentorial. إذا نعمل مقارنة بين primary and metastatic or secondary tumors of the central nervous system راح نشوف إنه primary tumors of the CNS are usually ill-defined, poorly circumscribed, بينما metastatic تكون well-defined. primary tumor عادة يكون one mass، بينما metastatic logically راح نشوفها multiple. site of
primary tumors differ from for a specific type. بينما in case of metastatic or secondary tumors, usually at the junction between the gray and white matters. Gray and white matter. Then, in general, secondaries are well defined, often multiple, and lie at the junction between gray and white matter. Let us classify. How can we classify brain tumor? Brain tumors could be classified into certain groups according to the histological tissue of origin, يعني according to the cell of origin. Number one, glioma. Glioma هي tumors of glial cells. Tumors of glial cells. From astrocyte, we have astrocytoma and glioblastoma multiforme. Astrocytoma and glioblastoma multiforme. Oligodendroglioma arise from oligodendrocyte. From ependymal cells, we have what is called ependymoma. مثل ما اتفقنا بأول محاضرة ال CNS is complex و doubtingly complex both in anatomy, physiology, medicine, surgery, pathology. All aspects of the nervous system are difficult, and I have the task to simplify the lectures as much as I can, or as much as it is possible. For number one type of tumors are called glioma or glial cells tumors, include astrocytoma and glioblastoma multiforme from astrocyte, oligodendroglioma arise from oligodendrocyte, and ependymoma arise from ependymal cells. Medulloblastoma are primitive tumors arise from neural precursor cells. واضح؟ طلاب من تشوف تيومر نهايته بلاستوما، أي تيومر بنهايته بلاستوما، خلي ببالك usually occur in children and it is a primitive cell origin. واضح؟ ميدالوبلاستوما any tumor ينتهي مثلا نفروبلاستوما. واضح؟ نيوروبلاستوما. أي تيومر ريتينوبلاستوما، أي تيومر نهايته بلاستوما usually occur in children and it is of primitive cell origin. We have meningioma. Meningioma, as the name implies, this is a tumor of meningeal arachnoid cells. And we have other tumors that are from cells not native to the CNS, such as lymphoma, and we have schwannoma or neurolymphoma, which arise from Schwann cells. هسه رح ناخذ in some details few aspects of each tumor. According to the position, we can classify tumors into supratentorial اللي مثل ما اتفقنا هذه نشوفها بالادلت، وانفرا or subtentorial usually نشوفها بالchildren. يعني infratentorial اللي هي below the tentorium cerebelli، وهذه بالنسبة للبرين تيومرز، وعندنا spinal cord tumors. This picture shows the site of the most common sites of certain types of tumors. يعني بالcerebral hemispheres نشوف usually glioblastoma multiforme and astrocytoma in general والoligodendroglioma. الجلايوبلاستوما والاستروسايتوما والاوليغودندروغلايوما هي كلها هذه sub types of غلايوما، كلها غلايوما. In the ventricles ممكن نشوف الابندايموما and choroid plexus papilloma. From the cranial nerve we see schwannoma أو نسميها acoustic neuroma.
وإن the cerebellum ممكن نشوف astrocytoma, hemangioblastoma, and medulloblastoma. From the meninges outside the brain, we see meningioma. القصد من هذه الصورة يعني أنت هسه إن شاء الله راح تتخرج وراح تكون طبيب، فلما يجي لك مريض وتاخذ له إكس راي، طلع بصوتي واضح مسموع؟ نعم دكتور واضح. يعني إذا تاخذ إكس راي MRI أو CT scan from the position of the tumor تخلي بالك which possibility could occur at particular site. Let us talk briefly about astrocytoma. Astrocytoma is a tumor derived from, as the name implies, from astrocytes. It is a type of glioma that right. This is a World Health Organization classification or grading of astrocytoma. طبعا راح ترجع الى الكتب وتشوف ديفيوز كلاسيفيكيشن. المشكله انه حتى طرح الكتب لموضوع الاستروسايتوما والجلايوما از مسليدنج. يعني عاده اذا تشوف اكثر من كتاب تشوف طريقه طرح الموضوع مسليدنج هبهزارد. فحاولت ارتب لكم الموضوع بطريقه easier for memorization and understanding. فال WHO grading system and classification grade 1 called pilocytic astrocytoma. طبعا الاستروسايتوما in general طلاب الكل شايفين الباوربوينت؟ نعم دكتور. اوكي. الاسtrocytoma in general have fibrillary background. There is fibrils. فالpilocytic characterized by pylo as the name pylo معناها hair. والpilocytic هي least malignant tumor of astrocytoma type. Grade 3 called low grade astrocytoma of moderate cellularity. There is no anaplasia or mitotic activity. طلاب اكو واحد يعرف شنو معنى anaplasia؟ What do we mean by anaplasia? السؤال واضح طلاب؟ دكتور هو يكون يعني نقصان بالديفرنشيشن اوف ذا سيلز. يعني شويه more scientific term. Loss of the differentiation of the cells. يعني مو complete differentiation، وإنما لاحظوا إذا نفصل الأنا عن البليزيا. بليزيا معناها proliferation. أنا yes there is decrease or loss to some degree of differentiation of the cells. Anaplasia is higher than dysplasia, with dysplasia characterized by large hyperchromatic nuclei, pleomorphism of cell and nuclei, loss of polarity. Features of dysplasia راح نشوفها in more severe extent in anaplasia. Grade 3 astrocytoma called anaplastic astrocytoma. Anaplastic astrocytoma. There is high cellularity. As the name implies, it is anaplastic. There is anaplasia and abundant mitosis. Grade 4 glioma called glioblastoma multiforme. نفس الفيتشرز اللي نشوفها بالجريد 3 اللي هي الانابلاستيك استروسايتوما. There is high cellularity, there is anaplasia and abundant mitotic figures. There is also microvascular proliferation, necrosis and pseudopalisading. هاي هسه راح ناخذ هالفيتشرز
بالسلايدات القادمة. كلينيكلي شنو اللي يميز الاستروسايتوما؟ استروسايتوما طبعا الساينس سيمتوم كلينيكال برزنتيشن اوف CNS tumors يعتمد على البوزيشن، ومشكلتنا ويا الاستروسايتوما انه حتى الويل ديفرنشيتد some brain tumors مو فقط الاستروسايتوما، حتى الويل differentiated with time may become less differentiated, may become anaplastic and more aggressive. والprognosis differ from one type of tumor and another. يعني مثلا الجلايوبلاستوما multiforme البيشنت عادة ما يبقى أكثر من سنة. Even with treatment, the survival less than 1 year. وإن well differentiated astrocytoma, the tumor either remain as it is or may progress to aggressive, less differentiated type of tumors. هذا الجدول يوضح لنا الكلاسيفيكيشن، very nice table يوضح لنا الكلاسيفيكيشن. خلوا ببالكم لانه مثل ما قلت لكم البرزنتيشن بالكتب يكون عاده misleading and messy. فهذا الكلاسيفيكيشن into astrocytoma, oligodendroglioma and oligoastrocytoma. وعندنا grade 1, grade 2, 3 and 4. grade 4 هي less differentiated اللي more aggressive glioblastoma multiforme. والlow grade هي الاستروسايتوما, oligodendroglioma and oligoastrocytoma. The general features of astrocytoma usually occur in middle age and elderly. In case of cerebral hemispheres, and in children it occur in the cerebellum. يعني هذه المعلومة ممكن تجيك بالام سي كيو. The most common site for astrocytoma in children is cerebral hemispheres, cerebellum, extradural, any other choices. إذا هذه المعلومة خليها ببالك، ممكن تجيك بال MCQ or بالأسي in general. بصورة عامة كل البرين تيومرز ممكن تجينا as Caesars. تعرفون شنو Caesars؟ سيز معناها يسحب pull. فسيزرز معناها يعني تجي convulsion اللي احنا ما نقدر نسميه هنا epilepsy صرع، يعني شبيهه بنوبه الصرع، بس مو الصرع اللي هو الديزيز اللي chronic disease. It is convulsion due to brain tumor. وقلنا ال neurological deficit يعتمد على السايت of tumor. In general, there is increased intracranial pressure which present as headache, vomiting, and other focal neurological deficits. Astrocytoma in general ill-defined, infiltrating adjacent brain tissue. Microscopically, the astrocytoma هي proliferation of astrocyte with variable degree of differentiation. مثل ما شفنا بالجدول there is well differentiated pilocytic astrocytoma وعندنا poorly differentiated anaplastic اللي هو glioblastoma multiforme. The prognosis يختلف from tumor to another. In general, 5 to 10 years in well differentiated tumors, and in glioblastoma multiforme
which is more aggressive, the prognosis is less than 1 year. بصورة عامة الكلينيكال افكت اوف تيومرز يشمل compression of يعني مو بس الاستروسايتوما، البرين تيومرز ان جنرال، يشمل compression of adjacent tissue. فهذا الكومبريشن يعني مثلا المننجيوما تضغط على البرين، compress the brain causes يعني المننجيوما ما تسوي infiltration، فقط compression، وهذا الكومبريشن يسوي لنا pressure atrophy to adjacent tissue. Some tumors, such as Glioblastoma multiforme and other tumors, cause destruction of the brain by infiltration. Destruction of the brain by infiltration. Subsequently, after destruction of particular type of brain region, there is loss of function of this area. Brain tumors usually surrounded by edema يعني بالإضافة إلى أنه البرين act as a mass ويسوي لنا space occupying lesion، فممكن راح يسوي لنا edema around the brain، فانضاف صار عندنا two additive effect اللي هو pressure of the tumor mass and the pressure by edema secondary to brain tumor. Irritation of neural elements cause convulsion seizures اللي هسه حكينا عنها. طبعا بالمناسبة اللفظ يختلف من شخص إلى شخص، ومثلا seizures ممكن أن تسمعوها seizures واضح؟ فنو بروبلم. حتى من أقول يعني أكتب جراي ماتر، تعرفون الأمريكان يكتبوها بالأي GRAY والإنجليز يكتبوها بالإي، فتعتمد الكتاب اللي أنت جاي تقرأ أمريكان أو بريتش، نو بروبلم. بالإضافة إلى الكومبريشن والإنفلتريشن cerebral edema and convulsion. Some brain tumors may cause obstruction to the CSF flow leading to hydrocephalus مثل ما أخذناها بالمحاضرة الأولى. وإن general brain tumor with edema cause increased intracranial pressure leading to headache, vomiting and papilledema. خلينا نشوف هذه الصورة. لاحظوا طلاب هذا اللون الأحمر red arrow point to glioma and the blue turquoise arrow point to normal brain. لاحظوا degree of cellularity between these two areas. هنا لحسن الحظ المارجن نشوفها تقريبا although blending distinct، لأنه التيومر انفلتراتيف أحيانا ما تقدر تحدد البوردر between normal brain and glioma. This is a tumor hypercellular area and this is normal area with less cellularity. At higher power, you may assess the degree of differentiation, whether anaplasia present or not. This is glioma compared to normal brain. Here you can see، لاحظوا هذا حرف A يأشر لنا الاستروسايتوما. خلي أكبر الصورة. This is astrocytoma. طبعا احنا مشكلتنا لما نقول infiltrative or well defined tumor، وين تفيدنا بالسيرجري. يعني تفيدك انت لما تكون جراح نيوروسيرجن وتريد تستأصل التيومر. اذا كان انفلتراتيف صعبه عليك تحدد البوردر وتستأصل التيومر بكامله، بينما اذا كان التيومر well defined encapsulated it is easily removed. تعرفون هنا البرين تيشو السيجنيفيكانت، كل مليم مهم بالنسبه لنا. يعني انت يمكن بالاستومك بالكدني بالليفر اذا اكو تيومر اذا نوت ويل ديفايند ممكن حتى لو شويه تو بي اون ذا سيف سايد تاخذ شويه نورمال تيشو، لكن هنا صعبه تاخذ نورمال تيشو لانه سيجنيفيكانت. يعني الليفر
ممكن يصير بريجنريشن بسهوله، يعني اذا يبقى ربع الليفر 1 كوارتر ممكن يصير بريجنريشن، فمو مشكله تاخذ شويه نورمال تشو، بس هنا ما راح يصير ريجنريشن. فمن تاخذ نورمال تشو يو دو هارم. حكينا على least differentiated type of glioma اللي او astrocytoma اللي هو glioblastoma multiforme. This is the name implies multiforme معناها there is variable gross and microscopic picture, variegated tumor, high grade tumor of astrocyte, and it is the most common primary malignant tumor of in adults, usually occur at the age between 40 and 60 years. وعادة it has the shape of butterfly يعني مثل الفراشة. ليش؟ لأنه it is bilateral cross the corpus callosum. هسه راح نشوف الصور وتشوفنا ليش نسميه butterfly tumor. مثل ما اتفقنا انه هاي حتى تبقى ببالك it is multiforme معناها variable gross and microscopic picture، معناها اكو necrosis راح نشوف necrosis microscopically surrounded by arrangement of nuclei in semi-parallel pattern اللي نسميه pseudo palisading. طلاب مر عليكم الباليسيدنج اكثر من مره، يعني شفتوه خلال دراساتكم للباثولوجي. الباليسيدنج يعني انتم شايفين بعض السياجات الخشبيه اللي تصير بالحدائق القديمه، هذه قطع الخشب المرتبه من بارالل بالتوازي، هذا اللي نسميه باليسيدنج. واضح؟ نسميه باليسيدنج. سيدو باليسيدنج incomplete arrangement in regular pattern. Well, prognosis of glioblastoma is very poor in general. Patient usually die in less than 1 year. Either it occur at the age of 50, between 40 and 60. It is variegated infiltrative tumor, grossly and microscopically. It is anaplastic, characterized by high cellularity, anaplasia, necrosis, and hemorrhage, with pseudopalisading of tumor cells. The prognosis is poor in general. خلينا نشوف هاي الصورة of glioblastoma. واضح how much the tumor is destructive. هذا البرين section showing a destructive tumor which is glioblastoma multiforme. طبعا هنا الصورة ما نشوفها typical butterfly مثل ما وصفناها، لكن في صور أخرى gross presentation is obvious. لاحظوا there is large area of the brain destroyed by this tumor. Again another picture of glioblastoma multiforme. لاحظوا هذه الارو point to destructive tumor. هذه المنطقة اللي هي brownish area الحقيقة هي هذه area of hemorrhage، area of bleeding. ويعني grossly إذا نفحص التيومر راح نشوفه friable indicating presence of necrosis.
خلينا نشوف microscopic picture of glioblastoma multiforme. لاحظوا هنا هذا الخط واضح طلاب؟ هذا الخط هو اللي سميناه سيدو باليسيدنج. يعني اذا تدقق بهذه الصوره راح تشوف النيوكلياي not well arranged. يعني طبعا هي anaplastic nuclei, there is loss of polarity but there is some arrangement in semi-parallel pattern اللي نسميه palisading or pseudo palisading. والاريا between these lines of nuclei هذه الاريا هي necrotic area. لاحظوا هذا line curved line of palisaded nuclei and the area between these two palisades are necrotic. This is a common feature of glioblastoma multiforme. إذا نشوف سلايد صورة section microscopic section of the brain ونشوف highly cellular tumor with necrotic areas and palisading. This is indicating glioblastoma multiforme. هذه larger area. لاحظوا there is ugly cells arranged topsy-turvy, يعني very irregular arrangement, highly cellular mass. لاحظتوا بالصورة الأولى شوفوا هنا هاي الاريا، لاحظوا هاي الاريا، شوفوا السيلولاريتي مالتها وقارنوها هنا السيلولاريتي. There is highly irregular nuclei, there is pseudo palisading. هاي الخطوط اللي تشوفها pseudo palisading، وهاي الاريا اللي هي necrotic area. طبعا شلون تعرف هاي الاريا نكروتيك؟ شلون تعرف هاي المنطقة نكروتيك؟ طلاب تسمعوني؟ واضح صوتي واضح؟ شلون نعرف هاي الاريا نكروتيك؟ أنا علمتكم من أول محاضرة إلى هذه المحاضرة دائما تفكر منطقي، ومحاضراتي تعتمد على الفهم أكثر مما درس. شنو تعرف النكروسيس؟ النكروسيس هو death شنو معناها؟ معناها there is disintegration of tissue. فلوجيكلي ما راح تشوف نيوكلياي، مو صحيح؟ ما راح تشوف نيوكلياي. طبعا النكروسيس انواع، الكواجيوليتيف يختلف، الكواجيوليتيف تشوف الاركيتكتشر still preserved، بينما الليكوفاكتيف راح يصير complete loss of architecture، يعني راح من اسمه ليكوفاكتيف يعني يتحول التشو الى ليكويد. فهنا نلاحظ اكو نيوكلياي بهاي المنطقه. there is only cellular debris، مخلفات للخلايا. there is cellular debris, fragments of cells. there is no nuclei, no architecture. يعني هنا تشوف اكو cells، ماكو cells. اذا هاي الاريا هي necrotic area surrounded by this pseudopalisades of highly malignant cells. يعني واضحه هاي الخلايا anaplastic. This is a glioblastoma multiforme. This picture is very representative of glioblastoma multiforme. هاي المنطقة اللي هي pink هي عبارة عن RBC يعني فد كافيتي وبي RBC. منطقيا شنو الكافيتي اللي بي RBC؟ هو هذا blood vessel. Again, another picture of glioblastoma multiforme. Here you can see area of necrosis surrounded by hypercellular anaplastic areas. خلي ننتقل إلى تيومر آخر بعد أن انهينا الأستروسايتوما والجلايوبلاستوما. خلينا نحكي على الأوليغودندروغلايوما. تتذكرون إن شاء الله يعني ما ناسين إنه الأوليغودندروغلايوما، الأوليغودندروسايت الفانكشن مالتها هي البرودكشن اوف
myelination of the central nervous system, which one cells responsible of myelination of the peripheral nerves. Oligodendroglioma usually occur in the middle age. وهي uncommon type of glioma. حوالي 5 إلى 15% of gliomas. Usually it has predilection for the white matter. ليش طلاب تتوقعون الاوليغودندروغلايوما يعني عادة تصير بالوايت ماتر rather than grey matter؟ سؤالي واضح طلاب؟ مسموح؟ الوايت ماتر عبارة ليش؟ عن اكسونز. ايوه اذا تحتوي على اكسونز. and what so؟ اكسون تحتاج الى الماء. very good. جواب ذكي. thank you very much. اشكرك ابني. grossly the tumor is well defined gelatinous gray mass. Well defined gelatinous gray mass. Often have cystic areas, and usually there is calcification. طيب إذا أسأل طلاب شنو يفيدك أنت كطبيب إنه التيومر بي calcification؟ هل من جواب؟ يعني إذا قلت لك الأوليغودندروغلايوما 90% منها يصير به كالسيفيكيشن، شنو تستفيد من هاي المعلومة أنت كطبيب؟ دكتور قصدك يعني بالدايجنوزز مثلا بالسي تي أو الام ار اي؟ Yes, very good. يعني حتى البلين اكس راي calcification معناها it is visible. Very good. Thank you very much. Very good. Presence of calcification معناها التيومر is easily detected even by plain X-ray. يعني من تاخذ اشعه على المريض تتوقع انت راح تشوف التيومر. ليش؟ لان اكو calcification. Oligodendroglioma composed of sheets of uniform box-like cells with central nuclei surrounded by a halo. يعني اكو فراغ حول النواة. لذلك نسميها fried egg appearance. fried egg appearance. مثل البيض. يعني اكيد مر عليكم بيض عيون، مو صحيح؟ فبالضبط يعني تقريبا السيلز اوف اوليغودندروغلايوما نسميها فرايد ايج اللي هو البيض عيون. واضح؟ I'm sorry يعني انا I mention food and you are hungry at that time. The presentation of oligodendroglioma similar to any other brain tumor by signs of increased intracranial pressure such as headache and vomiting, and there is seizures. Oligodendroglioma, because it is well defined, it is amenable for surgical resection and followed by radiotherapy and chemotherapy, and we have average survival for 5 to 10 years after surgery, radiotherapy and chemotherapy. هذه المعلومات هسه حكيتها concerning oligodendroglioma. It constitute 5 to 15% of gliomas. قلنا الجلايوما قسمناها الى استروسايتوما وجلايوبلاستوما موتيفورمي والاوليغودندروغلايوما. وقلنا calcification common in oligodendroglioma, that is why it is detectable by imaging. Prognosis is average for 5 to 10 years.
after surgery, surgical resection, and radiotherapy and chemotherapy. Oligodendroglioma usually encountered in middle-aged persons or patients. This area showing oligodendroglioma. هنا طبعا ill-defined فلا يصير ماسكينج، يعني هاي هسه من اقول poorly defined اقصد بهذا التيومر، بس بصوره عامه الاوليغودندروغلايوما تكون well defined. واجين classification common لكن 90% وهنا هذا التيومر ما بي classification. هسه حكيت وقلت الفيتشرز اوف microscopic picture of oligodendroglioma. It looks like fried egg appearance مثل بيض عيون. هذه النيوكلياي rounded oval nuclei surrounded by an artifact halo clearing. Cells are a bit polygonal متعددة الأضلاع. resembling oligodendrocyte. This mass is called oligodendroglioma. This is the classical picture, typical picture of oligodendroglioma. إذن بالامتحان ما اتوقع تخطأ بين الاوليغودندروغلايوما والجلايوبلاستوما مولتيفورمي. Glioblastoma multiforme highly anaplastic cells, irregular cells which is arranged topsy-turvy with pseudopalisading and necrosis. Here you can see fried egg appearance with polygonal cells and the nuclei surrounded by clearing, a halo, an artifact during tissue processing. Another picture less obvious than the previous one, but there is cords and ribbons of polygonal cells. The nuclei are surrounded by a clear halo. This is oligodendroglioma. The nuclei are a bit uniform، يعني شوف النيوكلياي منتظمة، بينما النيوكلياي اللي شفناها خلينا نشوف الصورة. لاحظوا هذه النيوكلياي، لاحظوا هنا النيوكليوس تكون very irregular. This is glioblastoma multiforme. لاحظ هنا النيوكليوس قارنها ويا هاي النيوكلياي هنا rounded to oval regular nuclei. Let us say something about ependymoma. Ependymoma arises from ependymal cells which line the ventricles and the central canal of the spinal cord. It is the most common tumor of spinal cord. It is either solid compact tumor or papillary lesion. Papillary mass extending from the floor of the fourth ventricle. إذا أسألك بالامتحان the most common site for ependymoma راح تقول لي fourth ventricle، وإذا أسألك الage وين نشوفها تقول usually in children. ولأنه بالwall of the ventricle فتوقع تسوي لنا obstruction and obstructive hydrocephalus. And there is regular round to oval nuclei of cells, and there is perivascular pseudorosette. بس خليني أوضح هذا الترم. شنو يعني perivascular pseudorosette؟
روزيت. بيري معناها around. بيري معناها around. vascular around blood vessel. روزيت روز يعني وردة مو صحيح؟ and there is arrangement of nuclei of cells like a rose تشبه الوردة. لعد ليش سيدو؟ ليش سودو روزيت؟ طلاب بالباثولوجي الميكروسكوبيك بيكتشر ما اعرف مرت عليكم او لا سابقا، الروزيتس هذا الارينجمنت اللي تشبه الروز تشبه الورده اذا كان اراوند لومن، اذا حول تجويف حول فراغ نسميه ترو روزيت. واضح؟ اذا السيلز and the nuclei arranged around a lumen around a lumen, it is called the true rosette. While it is when it is arranged around certain structures such as blood vessel نسميها pseudo rosette. pseudo rosette. واضحة؟ واضحة؟ إذن the cells and the nuclei of ependymal cells arranged around blood vessels in like a rose، لذلك نسميها pseudovascular perivascular pseudo rosettes. pseudo rosettes. Prognosis not good. Prognosis is not good, and the average survival usually 4 years. Average survival usually 4 years. Spinal cord tumors have better prognosis than brain tumors. This picture shows ependymoma. Ependymoma. There is elongated oval cells with dense chromatin. لاحظوا داخل النيوكليوس اكو نقاط صحيحه يشوفونها ديب، هذا كورس كروماتين وهذه tubular like structure تشبه التيوب. Nuclei arranged in a circle, a tubular-like structure. This is ependymoma. Ependymoma. لاحظوا الفرق بين النيوكليوس هنا وبين هذه النيوكليوس. قارنوا بيناتها. There is coarse chromatin. Coarse chromatin. Here the chromatin is uniform, not coarse like in ependymoma. Another tumor is meningioma. As the name implies, it arises from meningothelial cells, and it is the second most common primary brain tumor. The second most common primary brain tumor after glioblastoma multiforme. And the clinical presentation is that of classical presentation of all brain tumors is the headache, seizures, and neurological deficit. Meningioma is more common in women than in men, usually تحدث عند النساء around the age of 30 years. It is usually encapsulated. And non-infiltrative. Non-infiltrative is well-defined mass. يعني إذا أسألك بالامتحان concerning meningioma, it is well-defined, infiltrative. فأعطيك choices وممكن أن تختار من عندها. Meningioma microscopically characterized by whorls يعني whorl معناها لفة ملتفة. Whorls of meningeal cells with formation of rosette or pseudo-rosettes. And there is what is called samoma bodies. Samoma body هي concentric calcification.
طلاب مر عليكم وين اكو تيومر بي ساموما بوديز؟ سؤالي واضح طلاب؟ تسمعوني بابا؟ قلنا المننجيوما تتكون من ويرلينج باترن of tumor cells and ساموما بوديز. شنو تعريف الساموما بوديز؟ هي عبارة عن concentric calcification. بعد اكو تيومر اخذتوه درستوه بالباثولوجي بهذه السنة نشوف بيه ساموما بوديز؟ الثايرويد كارسينوما. Very good, very good, very good, very good, very good, very good. Thank you, thank you. Yes, in papillary carcinoma of the thyroid, papillary carcinoma of the thyroid, and some tumors of the ovary. اخذتوها بالفيميل برودكتيف سيستم، ما اعرف حطتها دكتوره ناديه او لا. سامو بوديز ممكن نشوفها some tumors of the ovary, و it is one of the features of papillary carcinoma of the thyroid. There is different patterns of or types of meningioma. اكو syncytial pattern, fibroblastic, اكو transitional pattern, and there is many other types of meningioma. كلها تقريبا البروجنوسيس مالتها يكون the same. There is different histological patterns of meningioma with comparable prognosis. لاحظوا هذه الMRI magnetic resonance imaging. هنا راح تشوفون هذه المننجيوما مسويه slide compression of brain tissue. There is no infiltration. إذا هاي الفيتشرز مهمة. يعني إذا تاخذ MRI للبيشنت وتشوف هذه الماس lying outside the brain tissue and indenting or compressing the brain without infiltration, تخلي ببالك the possibility of meningioma. واجين اكد الصور اللي شفتوها جروس اد مايكروسكوبيك مطلوبه بالامتحان العملي، وهذه الMRI والاكس راي ما مطلوبه من عندكم. This is فقط for clarification، هي فقط للتوضيح. اذا this is a very good picture showing a mass external to the brain tissue indenting the brain without infiltration. This is meningioma. Another picture showing meningioma. This is very large. Very large. هنا التيومر distracting the brain. It is pushing margins rather than infiltration. يعني هو ما متغلغل as individual cells، وإنما الماس تكون irregular compressing the brain. There is no infiltration by individual malignant cells. This is a large meningioma. Here, a gross picture from the brain of a patient died of meningioma. You can see how the tumor is well defined, causing pressure atrophy on the brain. لاحظوا it is external to the brain tissue, well defined means it can be easily resected surgically. Here another picture of meningioma. Here the tumor is irregular and large, and it is external to the brain. This is meningioma.
إذا واضحة بالامتحان إذا أقول لك describe this lesion، واضح بالنسبة لك. The tumor is irregular, not infiltrating the brain, but yet it is external and invading, destroying, compressing the brain, causing pressure atrophy. Another picture of meningioma. Another picture of meningioma at the base of the skull. At the base of the skull. It is distinct and easily removed surgically. شفنا MRI وشفنا gross pictures of meningioma. خلينا نشوف إذا هذا التيومر أخذنا من عنده section وشفناه جوا الميكروسكوب شنو ممكن أن يشوف. لاحظوا مثل ما قلت there is whorls، هذه اللفات، هذه طبعا حشينا اليوم كله أكل وأنتم أكيد هسه جوعانين. هذه اللفات، هذه الدوائر whorls of tumor cells of meningothelial cells. meningothelial cells. هذه typical pictures of meningioma. إذا هسه يعني أكيد خلي ببالك في الصورة إنه بالglioblastoma multiforme there is pseudopalisading, there is necrosis, والcells are irregular, very irregular, and plastic cells arranged in irregular pattern. واخذنا الاوليغودندروغلايوما وشفنا السيلز فرايد ايج ابييرنس مثل بيض عيون و rounded uniform oval nuclei, and there is clear halo around the nuclei. واخذنا الابندايموما وشفنا there is coarse chromatin و oval cells. واخذنا المنجيوما in world pattern. اذا كل وحده لها pattern of arrangement، الاركيتكتشر مالتها يختلف والسيلز مالتها ايضا تختلف. This is meningioma. فان شاء الله بالامتحان تبقى ببالك ما تخطأ بيناتها. دائما طلاب دائما خليها قاعده ببالك، من تشوف بالباثولوجي مايكروسكوبيك بيكتشر احنا نبحث عن شغلتين، هي السيلز اند اركيتكتشر. يعني هو من شنو يتكون التيومر، من شنو يتكون، مو بس التيومر، اني ليجن بالباثولوجي من شنو يتكون من سيلز. هذا السيلز ماخذه فد اركيتكتشر، فد بناء معماري. فدائما انتبه بالمايكروسكوبيك ديسكريبشن اوف اني تيومر، شوف السيلز مش شنو هاي السيلز اللي موجوده، والاركيتكتشر البناء المعماري ترتيب هذه السيلز شلون صاير، يكون سهل عليك تفهم وتتذكر وتحفظ المايكروسكوبيك بيكتشرز. هذه ويرلز اوف تيومر سيلز، وهذه البيكتشر showing the concentric calcification which is called psammoma bodies. Meningioma showing this concentric calcification اللي هي الpsammoma bodies. ننتقل إلى تيومر آخر اللي هو الميدالوبلاستوما.